ভাইয়া আপনার মিউট করা। মিউট করা এখন শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, আমরা তো ট্রাই করি ফাইবারে, তাই না? ফাইবারে আমি রেকর্ড দিয়ে দিচ্ছি। ফাইবারে আমরা যে মার্কেটে ট্রাই করি, আমাদের ট্রাইটা কতটুকু হয়, বা আমরা আসলে মানে একটা মানুষ টিকে থাকার জন্য, মানে এটা তোমার মার্কেট প্লেসের আর্নিংটা কি, তোমার লাইফের মানে জীবনে জব করো বা আর্নিং করো, মানে এটা তোমার লাইফ গোল, রাইট? মানে লাইফে আসলে অ্যাচিভ হওয়ার জন্য এটা একটা টার্গেট তোমার। এই টার্গেটটা আসলে কতটুকু আমরা ট্রাই করি, তাই না? 1 মাস ট্রাই করি, আমাদের সাথে যারা আছে সবাই সাকসেস, মানে অনেকে তো ঝরেই গেছে। আমাদের 100+ স্টুডেন্ট ছিল তোমাদের শুরুর দিকে ক্লাসে, মনে আছে যে আমাদের 100 জনের বেশি জয়েন করতে পারতেছিল না। তারপরে আমরা মানে আমরা জানি একটা দুটো ক্লাসের পর 20-30 জন হাওয়া হয়ে যাবে। সো এটার জন্য আসলে আমরা অনেক টেনশনে থাকি না, কারণ আমরা জানি এটা জেনারেল সিনারিও। আর 50% 30% পর্যন্ত থাকে লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত। তাহলে বুঝো আমাদের 1 মাসেরই ধৈর্য নেই, তাই না? 1 মাসে আমি যেখানে হেল্প করতেছি পয়েন্ট টু পয়েন্ট, ওই 1 মাস টিকে থাকারই ধৈর্য নেই অনেকের। তাইলে মানে আমাদের ট্রাইটা প্রপার হলো না। তোমরা যারা টিকে আসো এখন পর্যন্ত, যে 55 জন আসো এখন, এদেরও ট্রাইটা কতদিন পর্যন্ত হওয়া উচিত বা কেমন হওয়া উচিত, বা ডাইহার্ড ট্রাই বলতে কি বুঝায়, বা এটা তো আমাদের টিকে থাকার লড়াই, তাই না? অনেক অনেক ফ্রিল্যান্সার আছে, অনেক অনেক মার্কেট প্লেসে ক্লায়েন্ট আছে, মানে পাচ্ছি না কাজ, সবকিছু করতেছে, আমার লাক ফেভার করতেছে না, এরকম অনেকেই হচ্ছে। যারা একটা দুটা কাজ পাইছো বা যারা একটাও কাজ পাও না, তাদের ক্ষেত্রে এটা একটা কমন সিনারিও। বাট বেসিক্যালি ওয়ান্ডার চ্যানেলের ভিডিওগুলো তোমাকে অনেক হেল্প করবে মানে টিকে থাকার জন্য লাইফে। সেরকমই একটা ছোট্ট ভিডিও দেখবো আজকে। হ্যাঁ, ভিডিওটা হচ্ছে এই মানুষটা হচ্ছে তোমার 76 ডেজ একটা সমুদ্রের মধ্যে একা কিভাবে টিকে ছিল। মানে একা মানে হচ্ছে লাইক ও জাস্ট সিঙ্গেল কিভাবে টিকে ছিল, মানে। এবং তুমি পুরো পুরো ভিডিওটা আমরা ট্রাই করবো কভার করার। আমি একটু টেনে টেনে দেখবো, মাঝখানে মাঝখানে ইন্টারাপ্ট করবো। সবাই একটু মন দিয়ে দেখো। আর মাঝখানে মাঝখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো, যেগুলো আসলে পরবর্তী ভিডিও দেখে বা পরে দেখে নিবো, এই জিনিসগুলো করে মানে পাবা না আর কি। তুমি থাকার ট্রাই করো লাস্ট পর্যন্ত। আর এই ভিডিওটা শেষে আমি কিছু ইমেল মার্কেটিং ট্রিক্স দেখাবো, যেটা অনেক কাজে দিবে তোমাদের ক্লায়েন্ট ফাইন্ডিং এর জন্য। ওকে, এটা একটা একটা ভিডিও, এরকম প্রায় 400 ভিডিও আছে, যেগুলো সবগুলো মানে ফুল লাইফ টাইম, মানে লাইফের অরিজিনাল সিনারিওকে টেনে নিয়ে আসে, কিন্তু নায়কের জায়গায় অন্য একজন নায়ককে বসানো হয়। এবং সিনারিগুলোকে পারফেক্ট করার জন্য ওরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করে। সবসময় তো পড়াশোনা করো, আজকে একটু মুভি দেখো, অনেক কাজে দিবে। When Steve Callahan's boat sinks in the middle of the Atlantic Ocean, he's stranded in a tiny life raft thousands of miles from land. You're gonna die all alone in the middle of the ocean. I've no hope anymore. এই লোকটা ছিল অরিজিনাল লোকটা। You're gonna die all alone in the middle of the ocean. I've no hope anymore. For an incredible 76 days, that was the sea. Whether the shark eats me or not, I'm done. Extreme hunger. Your body starts eating its own muscle and his own mind. Psychologically, mentally, I was just done. In an epic fight to stay alive. It felt like I was totally. কাঠানি কুয়াশা করে একা একা ট্রাভেল করতে গেছিল। 29-year-old student Steve Callahan is halfway through the sailing trip of a lifetime. I remember the first time I went out sailing. I loved the immediacy of it. You can go off and have an adventure. He's already sailed from the USA to the Canary Islands and is now heading off on the 3,500-mile return leg back across the Atlantic to the Caribbean. I figured on the very outside it would be a month to get to the Caribbean, but I'd probably make it in a few weeks. For Steve, the trip is an adventure and also a means of escape. My life was in a bit of a shambles. My marriage had gone south and we had split up. There, what? একা একা সেলিং এ গেছে।
Steve is hoping that isolation on the open seas in his self-built boat will help him leave a difficult year behind. I was really on my own out there. I didn't need people. I didn't ক্লাসরুমে জয়েন করলাম নাকি কোনো ছেলে so much. I pictured myself more as like a sea creature. In Steve's first week at sea, weather conditions could hardly be better. When I left the Canary Islands for a week, I had just the most idyllic sail. Everything was just beautiful, and I'd listen to my radio and play the boat like a drum. Do my exercise. I had this whole exercise routine on the boat. It just felt completely at home there. But 800 miles and 1 week out into the mid-Atlantic, মানে একসাথে the যাওয়ার weather পর begins to change. ঝড় শুরু হয়েছে। The weather just started turning dirty. It was probably blowing 35 or so knots. And the waves started growing. For an experienced sailor like Steve, it's nothing out of the ordinary. I'd seen a lot worse weather before. So I figured, well, it'll probably be a day or two and this will scoot by. I wasn't worried. Everything was fine. As night falls and the rough weather continues, Steve switches on the autopilot and beds down for the night. ঘুমাবে রাতের বেলা। People think that sailing is a very quiet undertaking. It's not. Big waves are slamming against the side of the বড় boat. বড় ওয়েভগুলো হাঁটা দিচ্ছে। Get this quite jerky motion, but I was still able to kind of lie down. I was kind of half asleep. All of a sudden, there was this big bang on the side of the boat. There was just this huge flood of water immediately. Steve has no idea what he's hit, but the boat's hull has been torn apart. The water was rising very, very quickly. Within seconds, the water is above his head. I কিছুক্ষণের just মধ্যে মাথার thought উপর this পানি। boat is going to be underwater. I'm going right to the bottom. Steve's boat is sinking. He knows he has seconds to get to the life raft up on deck. So I yank on the line, and the line keeps coming out. No, nothing. This didn't work at all. Finally, boom, it pops open. Steve makes it to safety. But just as he's about to cut himself loose, a terrifying thought hits him. With the equipment that's in the raft, I will not last very long at all. Everything he needs to have any chance of survival is stowed deep inside the flooded boat. It was essential that I go back on the boat and dive down and get equipment. Even though I realized that the boat could slip under the waves at any moment. Against every instinct,
He knows he has no option but to dive back down into the sinking boat. It's all dark in there, so I couldn't really see anything. I could feel the ditch kit. It was tied down, and I started cutting away. Steve frees his emergency supply kit. Just as he makes it to the exit hatch, hatch slammed closed. The boat's covered with water. I'm going down. I thought that was it. If I don't get out of here right now, I am going to die. There's 100% certainty of that. But just as Steve's lungs are about to burst, a huge wave breaks across the boat. All of a sudden, there's air. It was a huge, huge relief. With only seconds to spare, Steve escapes, clutching his vital emergency supplies. I jumped into the raft and I saw that I was drifting away from the boat. Steve can only watch as he drifts away from not just his boat, but also his dream. I went drifting off into the middle of the Atlantic Ocean. It just was kind of devastating. That first night, it blew hard, really cold and really wet and really scary. I was shivering a lot and I was worried about dying of hypothermia. I might not make it till the morning. Day 1. Dawn breaks to reveal the true horror of Steve's situation. His boat is gone, and he is alone in the middle of the Atlantic. I'm a long way away from anybody, and I'm in a very empty part of the ocean as well. Empty part of the ocean. I am just this teeny little thing surrounded by this immensity of sea. It was kind of overpowering. Steve has no means of communication and knows that no one will be looking for him. I told people at home, I gave 5 or 6 weeks after I left the Canary Islands as being, don't worry about me if I don't show up this time. Steve calculates he's 1,000 miles from land and completely at the mercy of wind and currents as they push him further westwards, out into the ocean. I was in a place where there was basically no shipping, and I really needed to get to the shipping lanes to have any chance of being picked up at all. Steve estimates that the shipping lanes are 350 miles further west. But even if the winds still push him in the same direction, it will take him at least 2 weeks to get there. And he only has a tiny supply of emergency drinking water. I was worried. I had 8 pints of water, which theoretically was good enough for maybe 8 days. Without enough water, he has almost no chance of making the shipping lanes alive. It's a great irony that the world's biggest desert actually is the ocean.
You can't drink any of the water there. There's no shade, সমুদ্রের পানিতে খেতে পারবে and না। my chances of survival were almost hopeless. Along with a harpoon and a few other supplies he rescued from his boat, Steve discovers 3 emergency water purification kits, known as solar stills. The solar stills that I had were created during the Second World War for downed pilots. I never knew anybody who'd actually used them before. I got 8 pints of water. It's over 2 weeks before I reached the shipping lane. So the solar stills were absolutely critical to any long-term survival. Steve fills the still with seawater, knowing that the heat of the sun should separate the salt পানি from বানাচ্ছে। the water. সমুদ্রের পানিতে খাওয়া যাবে না, এখন এই পানি বানাচ্ছে আর রোদের তাপে যে ফোটা ফোটা পানিগুলো হবে ওগুলো সে খাবে। Half hour, I got a whole bag of water. I kept trying them again and again and again. Steve cannot figure out how the solar stills work. It's seawater. সমুদ্রের It's just পানিগুলো খুব seawater. It just didn't কড়া। work at all. And now he faces his first full night adrift in the ocean. I was desperately lonesome, and there was no part of this that was not kind of a hellish experience. Steve knows that it's essential he solves his drinking water problem, and the storm gives him an idea. I knew that most survivors had relied on collecting rainwater. বৃষ্টির If পানি Steve can use the raft's canopy to collect rainwater, he may have hit upon an answer. It was pretty much like drinking somebody's vomit. It was just so awful. It was undrinkable. The orange pigment from the canopy contaminates the water. I decided I'm never going to drink the water off the canopy. It was just too dangerous. Steve's quest to find solace out at sea has resulted in horrific isolation, and he can see no way out of his ordeal. I wrote my own epitaph that day. My name is Stephen Callahan. I was shipwrecked at approximately this position. I am drifting in a 6-man raft. I'm doomed. I just felt like I was totally doomed. The currents are pushing Steve westwards, towards the shipping lanes, his only chance of rescue. But he's over 2 weeks away, with only enough water to last him a few days. It wasn't going to keep me alive very long. You know, I'm taking a little sip every now and then, hardly even swallowing it, really. It's just me being more absorbed. I'm getting really thirsty. Day 3 সব খাই ফেলতেছে। কদিন চলছে? Steve ekes out his supplies for a whole week, but knows his only hope are the solar stills. But first he must understand what he's doing wrong. It was critical to figure out how to use these things. Just like go back just from square one and try to figure out how does this thing actually work. It's a drastic step, but he decides to rip one of his 3 precious stills apart, in the hope that he can work out how to make them produce fresh water. Right. And I finally dawned on me, it had to be inflated just the right amount.
হচ্ছে সূর্যের তাপ থেকে যে পানিগুলো আসে ওই পানিগুলো খাচ্ছে। They get the solar cell to produce, I'm talking a spoonful of fresh water was like the hugest high I could possibly have. Steve now has a tiny supply of water. But after 7 days at sea, he faces yet another problem. He's run out of food. খাওয়ার শেষ। I was really hungry, just like really struck me how desperate I had become. There's no way I'm going to live out here. তিন দিন না খেয়ে ছিল। But just as Steve is beginning to think that the ocean is the rift of life, হঠাৎ করে মাছ দেখছে সে। Immediately, my heart kind of jumped in my throat. There are fish here. পুলিশ। I knew right away that if I'm fishing with a spear in an inflated raft, I'm taking a big chance here. I kept trying and nothing would work. I just couldn't spear one. It was very frustrating. Steve spends the whole day trying to catch fish. All day trying to But just as he thinks he may finally succeed, the firing mechanism on his spear gun breaks. মানে ওটা ভেঙে গেছে। Now I don't have a range of 6 feet possibly. I have a range of about 18 inches. আমি 6 ফিটের জায়গায় 18 ইঞ্চি হয়ে গেছে রেঞ্জ, কমে গেছে। হাত দিয়ে দিয়ে এত ট্রাই করতে হবে। I was really hungry. It just really struck me how desperate I had become at that point. For days, Steve continues to try and catch fish, but to no avail. In the physical sense, it was incredibly depressing. In terms of what I felt like I had done with my life, it was depressing. It was the most hellish time of my life. All Steve's attempts to catch fish have failed, but if he gives up, he'll die of starvation. I knew that this was not going to be easy. The fish has got to be right under the spear tip. যায় Yes! এটা ফার্স্ট ক্লায়েন্ট। ফার্স্ট লাইন না জি ভাই। Day 14, I've caught my first fish and I've produced water. So now, as long as the raft stays in one piece and I keep my act together, I might be able to live out here indefinitely. For the first time in 14 days, Steve has a sense of hope. But the vast and deadly ocean is not about to let him rest.
all of a sudden, flop, 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 against the bottom of the raft in the middle of the night. I was like, what's going on? Boom! The whole raft lifted up, just punched off the surface of the ocean. Whoa, what the hell was that? A massive shark was attacking Steve's life raft. It was going to rip apart the raft. And then I'd be left in the water and forget it. Whether the shark eats me or not, I'm done. I was so freaked out about it. I thought for sure that was going to be it. I was being attacked. This thing was really whacking away at the raft. এই টিম যেটা যে কাজ করে এটা ইন্ডিয়ান আর পাকিস্তানরা করে ঠিক ঠিক ডেঞ্জারাস ক্লায়েন্ট ছিল তো দিচ্ছে ইন্ডিয়ান আর A few পাকিস্তান times with the spear and then it went away. দুষ্ট ক্লায়েন্ট চলে গেছে There's a ship right there on the horizon right in front of me. মনে হচ্ছে একটা স্লিপ সামনে আছে And I thought, তারপরে গুলো ই করা After 15 days lost at sea, Steve has finally drifted into the shipping lanes. this perfect conditions, it's fairly calm out, completely black night, perfect for flares. It looks like the ship's coming for me. It keeps steaming towards me and steaming towards me, and I was convinced that it had seen me. And I was close enough, I could smell the diesel in the air. To Steve's utter elation, rescue has come at যা last. যা আছে বাকি সব ক্যাপ্টার And then just goes right by me. তারপর শিপটা ওকে ফালা চলে গেছে দেখেই নি আসলে দূরে চলে যাচ্ছে অর্ডার ক্যান্সেল I'm sitting there rocking in its wake after it went by. $800 বাজেটটা ছিল I was most disappointed in myself because I knew that was probably going to be the case with the ship. It's really, really hard to see something at sea, even if you know it's there and you're looking for it. So if you're not looking for it, it's really hard to be seen. Steve is once again left alone in the ocean. আবার But একা at least now, he has the real hope of being spotted by passing ships. খাবারটা সব খেয়ে ফেললো আবার যাচ্ছে সব ক্যাব হইছে All the way around the clock. I would just give a really careful look all the way around the horizon. Every morning was a bit of hope, and then every afternoon was like the depths of fatigue and despair. দুদিন সকালে সে আসে দেখে আর রাতে সে আসে ডুবে যায় Over the next 10 days, Steve spots only a handful of ships. They all sail by. I've seen ships, I've signaled them, nobody stops and picks me up. Steve slowly begins to realize that the shipping lanes are just as empty as the rest of the ocean. Having that whole fantasy blown to hell basically was definitively the hugest down. After a month at sea, Steve has drifted right through the shipping lanes, unnoticed. And back home, nobody even knows he's missing. কেউ জানে না ও মিসিং So pulled with emotions.
That was the first time I cried. First time কাঁদছি। It was like, this is the state of my life. What are you doing out here? My life just seemed completely and utterly as open and empty as the ocean. সমুদ্রের মতো খালি খালি মনে হচ্ছে লাইফ। Steve has drifted an epic 700 miles, but now faces a devastating new reality. 700 মাইল গেছে। His next chance at rescue won't come until he reaches the Caribbean, another 1,000 miles away. 1000 মাইল দূরে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ আছে, ওখানে যেতে হবে। First, I never thought I'd even reach the shipping lanes. So thinking about getting all the way to the islands, which was, way beyond the shipping lanes, was not even conceivable to me. But if Steve is going to survive, he knows there's no time for self-pity. I was discovering I was way more resilient than I ever thought I could be. I'm on my own. Nobody's going to pick me up. I've got to reach the islands now. Count on yourself. Count on keeping your boat together and keep your act together and continuing your voyage. Steve is still averaging 25 miles a day. But checking his charts again, a terrible thought dawns on him. If he drifts any further north, he'll miss the Caribbean completely and be swept back into the mid-Atlantic. I would have been in a voyage of indeterminate length, years possible. I'd be a total disaster. But conditions aboard the raft are also placing Steve's survival in serious doubt. The environment was just incredibly horrible. I could never stretch out straight in the raft, so I'd lie down kind of curled on my side, getting cramps in my legs, so I could sleep about an hour at a time. I started developing all these little saltwater sores. And you're sitting in a salt-encrusted environment, so you're having literally salt rubbed into the wounds 24/7. Steve now drifts into tropical waters, and it's getting hotter. His body is desperate for more water than the 2 remaining solar stills can produce. The dehydration is just agonizing. Dehydration. Dying to get a drop where, I'm looking at the solar still and watching these drops come down in a spoonful of water. If somebody come along and said, well, you got a choice, you can have this cup of water, but we have to take your hand for it. Which do you want? I'd probably say, take the hand. Steve is also increasingly ravaged with I was starving all the time. Your body starts eating its own muscle. As a result, I was getting skinnier and more desperate. There's just this great emptiness that can never be filled up. Speared the Dorado. But just as he thinks he's landed a fish, went right through it, and the Dorado just busted the end of the spear off. And the Dorado just rolled over and ran along the bottom tubes. It was just like one of these, oh my God. There was a horrible sound. It was just like, these bubbles coming out. The thing just deflated really, really quickly. The impaled fish has punctured the life raft. Steve is now sinking into the ocean. I knew I was in serious
serious trouble. Pretty short order. The whole bottom tube was completely deflated. It ripped a hole about that long in the tube. I thought that I could go indefinitely as long as the raft was in one piece, and now the raft isn't in one piece anymore. Maybe this is going to be the end of the line. With the crucial bottom ring of his raft damaged, it is now too unstable for Steve to fish or collect water. It was like I was walking in rubber quicksand. Plus, it's not really drifting very fast with the wind. হয়ে গেছে কি? I'm not going to make it if I don't find a solution. ছিদ্র হয়ে গেছে? নিচে মাছগুলো ছিদ্রগুলো দিয়ে গেছে। I kept getting a repair on there, wound stuff around it. বায়ার ক্যান্সেল দেখতেছি। I kept doing it again and again and again for days. It's really very depressing because I just didn't think that I could fix it. Steve knows the punctured raft is a disaster. He's going slower, wasting precious calories pumping it up, and now faces an even bigger problem. I started consuming both water and the fish that was hanging to dry. I was unable to renew that stock while the bottom was deflated. I imagine it wouldn't have been a whole lot longer before I would have died. For 10 days, Steve exhausts himself trying to keep the raft inflated, but fails. After battling to stay alive for so long, it's the final straw. I was absolutely beat. That was it. I gave up. I just laid down. I was like, I just totally broke down. You're going to die all alone in the middle of the ocean. You've never done anything successful in your life. I only had failed marriage, failed relationships, but never really given enough of myself to anybody. I just wasted a life. Starving, thirsty, and without আমার বায়ার আসছে। he feels that death is now a certainty. And then I got scared. This is very real, and you're going to be dead in a matter of hours if you don't snap out of it and get yourself together. In a final act of desperation, Steve searches for anything that might save his life. And it just, something happened, and it just clicked. And I go, oh yeah, the fork. Steve hopes that a fork might just be strong enough to secure a patch to the raft. Couldn't jump around and jump for joy or anything, but it was just like the hugest victory of my life. But Steve's elation is short-lived. His supplies have virtually vanished. He's still hundreds of miles from land, but his body is desperately weak. Well, yeah, I got out of that, but now what? I'm
still doomed. There's a day off your life. There's another day off your life. I really didn't think I was going to make it. It really was a period of just hanging on. Oh my God, this is such marginal life. Looking at my watch and thinking that minutes had passed, looking at it again and it being like 30 seconds had passed. It was like, it just seemed to drag on a really long time. After 66 days alone, Steve's final lifeline is gone. পানিও His গন solar stills have reached the end of their working life. ফুটো হয়ে গেছে The cloth on the bottom is rotted out. It's going to be totally useless. There's no way to repair it. His only means of producing drinking water is now gone. I just figured this really is it. You know, I've no hope anymore. It was ending. খাওয়ারও নেই পানিও নেই Steve now only has 3 cans of emergency water left, and his body's toxic salt levels are pushing his sanity to the limits. The physical part of me is going, hey, there's water over there. Let's go snag that. But there was that very rational part of me that was going, no, I don't care unless, you know, you are dying. You're not getting into that right yet. খাচ্ছে না কোটায় কি আছে This is ওই দূরে তো a পানি আছে পানি seat in hell. ওটা সিকিউরিটির জন্য রেখে দিচ্ছি Alone on the ocean for over 70 days, Steve's body and mind are now shutting down. His only hope is to reach land. I expected to see the islands like days and days before now. I should be reaching the islands. I should be seeing some sign of reaching the islands. But then Steve has a shocking realization. If he's miscalculated his position, currents will sweep him back into mid-ocean and certain doom. ও যদি এখন ভুল করে তাহলে Maybe আবার I'm way মধ্য north সাগরে of the চলে যাবে islands. Next stop, England, you know, 8 months from now. 8 মাসের রাস্তা So that was tough. I was very worried that I had screwed up and I wasn't going to make it. I just don't know anymore. Maybe I'm dead. I've never been dead before. Maybe this is what it's like, and this is what I deserve from my shabby life. And maybe I'm just going to be floating around out here forever. I felt all the hopelessness of people who'd been adrift at sea before and never came back, and nobody ever knew what happened to them. Yet here I was amongst them, and I could kind of feel them all around me. হ্যালুসিনেশন হচ্ছে It just was a horribly desperate feeling.
over. I was just done. I had no more to give. All of a sudden, it was like all kinds of crates and bottles and plastic. To me, that was the first definitive sign that I was coming into changes. Changes I that. see something. The sun rose. It was like, there's an island in front of me. I couldn't have been more than 10 miles out. I'm at the island. To see the green of the island was like, it was intense. But to his horror, Steve realizes that the island is an impregnable fortress of vertical cliffs and razor-sharp reefs. Oh my God, I've come all this way, and there's no way I can make a landing. After enduring so much for so long, Steve can't let salvation slip away from him at the final hurdle. This voyage is ending today. No question about it. One way or the other, this is going to come to an end. Wow, that's great. I couldn't believe somebody was actually out there. On the morning of his 76th day adrift, Steve is spotted by some local fishermen. He said something to the effect of like, "What you doing out here, man?" It's like, I'm not out here, improving my suntan. My senses were like plugged into an electric circuit somehow. They were all amplified so that every color was like really, really vibrant, and every smell was really, really intense. It just was like heart-wrenching. It was so beautiful to me. Having endured 76 days in his tiny raft, Steve's leg muscles have atrophied. এটা হচ্ছে অরিজিনাল সিন, মানে ওকে উদ্ধার করার পরে ছবি তুলছিল আর কি। এই শুকায় কি হয়েছে অবস্থা দেখছো? আর এটা হচ্ছে ও নিয়ে আসছে সাথে করে, এটাও বাসায় পর্যন্ত নিয়ে গেছে। He's just 100 pounds. Actual rescue image. After 6 weeks in the hospital, Steve is reunited with 6 the সপ্তাহ parents he হাসপাতালে could ছিল। never see. এই যে ওর চেহারা ছিল এরকম, 6 সপ্তাহ হাসপাতালে ছিল, পরে ওর মারা আসছে। The small island of Marie-Galante, where he's found, is just 60 miles south of his মানে original কত 2 destination. মাস না, 2 মাসের বেশি না খেয়া ছিল প্রায়। স্বাস্থ্যের কি অবস্থা দেখছো? আর এটা নিয়ে গেছে বাসায়। Antigua.
there's nothing noble in me having survived. It's just what I did. I had too much unfinished business when I think large great. তো বেসিক্যালি আমরা কতটুকু ট্রাই করি বলো তো, মানে ভিডিওটাতে দেখলা যে আসলে আমাদের মার্কেট প্লেসে আর্নিংটাও আমাদের বাঁচানো, নিজেকে বাঁচানোর জন্যই ট্রাই করা, তাই না? ট্রাইগুলো এরকম হওয়া উচিত। অন্যান্য চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো একটু দেখে নিও, আমি একটা ভিডিও দেখালাম। হ্যাঁ, জি ভাইয়া, অনেক মোটিভেট করে। আচ্ছা, রক ক্লাইম্বিং কখনো দেখছো? রক ক্লাইম্বিং 6 মিনিটের একটা ভিডিও দেখো।身后呢，这个就是白山，然后在白山的最右边有一条 project 是我。রক ক্লাইম্বিং গুলো হচ্ছে এরকম খাড়া 爬 পাহাড় 了一下， থাকে 我是从这洞里面起步， এবং 然后沿着快挂 ছোট ছোট কিছু 到 হোল 上面 থাকে, 平 এই 台， হোলগুলো দিয়ে আঙুল দিয়ে ঢুকে। 然后一直沿着那黑色水底直接到底，差不多45米左右。 3 আঙুলের গ্রিপ থাকে। আর সেফটি হচ্ছে এতটুকুই, জাস্ট যতটুকু উঠে ওঠার পরে একটা বেল্ট দিয়ে বেঁধে দেবে।阿邦爬的时候，我在想，哇，这么难的线路，很不可思议。你可以看到这个手点有多小，或者跨度有多大。这叫滑。阿邦继续爬还是怎么？ পায়ের মধ্যে আটাটা দিয়ে দিচ্ছিলাম। OK， ready。 পিছলা গেলে এইরকম করে ঝুলে অনেক দূর নিচে নেমে যাবে।这是我尝试的线路里面最多次数的，中途可以掉1次吧，希望能在尽短时间把它完成。OK。 这
我也希望从别的地方学习攀岩的一些技术或者一些信息，然后带回中国，让我们的中国的攀岩越来越好。希望有一天我们中国也能成为世界上最大的攀岩之母。আচ্ছা, এটা তো চায়না হোয়াইট মাউন্টেন, ডাইরেক্ট খাড়া পাহাড় এভাবে উঠে রক ক্লাইম্বিং বলে এটাকে। আচ্ছা, আমি একটা 5 মিনিটের ব্রেক নিচ্ছি, তারপর ইমেল মার্কেটিংটা দেখাচ্ছি। ওকে, জি ভাইয়া। আচ্ছা, 15 বা 16 তারিখে আমাদের ক্র্যাশের অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরেমনি। অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরেমনিতে যারাই আসবে তারাই সার্টিফিকেট পাবা। আর প্রথম 10 জনকে আমরা ক্রেজ দিব, মানে হাইস্ট জব উইনার, হাইস্ট আর্নার, আর প্রথম 10 জন হাইস্ট জব উইনার যারা আছে তাদেরকে ক্রেজ দেওয়া হবে। আচ্ছা, একটু দেখো সবাই আমরা সফটওয়্যারটা কিভাবে ইউজ করব। ভাইয়া আমার 2টা বায়ার আসছিল, তো আমি কি শেয়ার করতে পারবো স্ক্রিন? আচ্ছা, শেষ করি ক্লাসটা। আচ্ছা, কনভারসেশন চলতেছে। আমি সাপোর্টে নক দিছি, একটু জুম চাচ্ছিলাম কিন্তু কেউ আসছে না। সিন করছে। আচ্ছা, দেখি স্ক্রিন শেয়ার করো। আচ্ছা শাহরাজ, একটু ওয়েট করো, দেখি একটা ক্লায়েন্ট ওর কনভার্ট করতে পারি কিনা। দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা, এই ক্লায়েন্টটা হচ্ছে স্প্যানিশ, উনি স্প্যানিশে লিখতেছে। তো আমি উনি হচ্ছে ওনার এই সাইটটাতে এসইও করবে। আচ্ছা, তো আমি ট্রান্সলেট করে করে কমিউনিকেশন করতেছি আর কি। তো লাস্ট ওনাকে বললাম যে উনি ইংলিশে কিনা, কমফোর্টেবল কিনা। ইংলিশ তো কমফোর্টেবল হওয়ারই কথা, দেখি। না, ওটা লিখছে আচ্ছা, তাহলে এই ভাষায় কন্টিনিউ করতে থাকো। কতটুকু পর্যন্ত আসছো কমিউনিকেশনে? কমিউনিকেশনে এই ও বলছিল এটা যে ও কিনছে, এসইও ইওস্ট এসইও কিনছে আচ্ছা, প্রিমিয়াম, তো এটা দিয়ে করতে চায়। ওর হালকা নলেজ আছে, তো আমি ইন্টারেস্টেড। আমি বললাম যে থ্যাংক ইউ ফর রিচিং আউট টু মি। মানে এটা আবার ট্রান্সলেট করে দিছি আর কি। বাজেট জিজ্ঞাসা করছো? হ্যাঁ, তারপরে বাজেট জিজ্ঞাসা করলাম যে আমি ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড, নো প্রবলেম, আমি তোমার কাজ করে দিব। তুমি ও বাজেটটা বললে কাস্টমার পাঠা দাও। তোমার বাজেট কত? তো ও বলতেছে যে আমার ধারণা নাই, তুমি আমাকে বলো। কয় তবে page? আগে হচ্ছে সিরিয়াসনেস এন্ড কোয়ালিটি, দেন প্রাইস, এই কথা বলছে। আচ্ছা, বা আমার একটা প্রশ্ন ছিল, এখানে এরা যে স্পেনিশ, এখানে ট্রান্সলেট ইন ইংলিশ, এখানে যদি দেই ক্লিক, তাইলে তো ওটা ইংলিশে ট্রান্সলেট হয় মানে ফাইবার থেকে, এই তো তাই হয়। না? তো আমি কি আবার মানে এখানে কমিউনিকেশন আমি যদি ইংলিশে করি, তাহলে ও তো আবার ট্রান্সলেটেড স্পেনেও দিতে পারে নাকি? না, এখান থেকে গুগল ট্রান্সলেটর দিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করে পাঠানো উচিত। ও আচ্ছা, মানে ম্যানুয়ালি করে দিতে হবে, ও নাও করতে পারে। নাও করতে পারে, হ্যাঁ, নাও। এখন এই সাইটটা হচ্ছে এই ভাইয়া, পেজ এই তো কারণে হয়তো আমার কাজটা বাজেট আর কি। বাজেট কত দিতে হবে? পেজ অনেকগুলো, তো $100 চাও বাজেট। আর আমি তোমায় কিছু ইংলিশ লিখে দিই, এটা পাঠাও। ইমোট এক্সেস দাও একটু। ট্রান্সলেটর কোনটা? এই যে ট্রান্সলেটর, এখানে ইংলিশে লেখেন। ভাইয়া ক্লাস শেষে আমাকে 2 মিনিট সময় দিন। ওকে।
পাঠা দাও মেসেজটা। এখানে পাঠাই দাও, দেখো কি বলে বাজেট। বলে আরেকটা ইন্ডিয়ান ক্লায়েন্ট আছে ভাই। ইন্ডিয়ান ক্লায়েন্ট, এটা হচ্ছে বায়ার রিকোয়েস্ট থেকে আসছে। হ্যাঁ, তো বায়ার রিকোয়েস্টে ওর রিকোয়ারমেন্ট ছিল এটা, আর আমি লিখছিলাম এটা। looking for someone who can help me installing my theme on WordPress. I purchase the following theme on and my hosting etc. The WordPress is also set up. WordPress setup করা আছে, থিমটা ইনস্টল করতে হবে, ডেমো আপলোড করতে হবে। আচ্ছা, ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট কোনো সমস্যা নেই। I have heard that if the demo theme is installed directly, then the site can get impacted. আচ্ছা, সাইটে তো অলরেডি কন্টেন্ট আছে, সো সাইটটা অবশ্যই ইম্প্যাক্টেড হবে। তো এটা হচ্ছে the theme forest theme. I want to suggest should be done later on. Learn based থাকবে, but I don't have recorded course. আচ্ছা, I only have live classes, so how to do that? আচ্ছা, দেখি যাও তো, কমিউনিকেশনে যাও তো। আমি অ্যান্সার দিছিলাম এটা। হ্যাঁ, এটা কি দেখবেন না কমিউনিকেশনে যাব? কমিউনিকেশনে যাও, কতটুকু পর্যন্ত আসছো? আচ্ছা, এখানে এই যে আমি, ও বললো যে তুমি রেসপন্ড করছো, প্লিজ টেল মি হোয়াট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। আচ্ছা, হলো থ্যাংক ইউ ফর রিচিং আউট। তারপরে লিখলাম যে আন্ডারস্টুড অল দ্য থিংস দ্যাট ইউ মেনশনড ইন রিকোয়েস্ট, আই অলসো মেনশন ইন দ্য রিপ্লাই, ইফ ইউ ওয়ান্ট উই ডিসকাস দ্য ইস্যু মোর, ইউ আর ওয়েলকাম। সে বললো শিওর। ওর এক্সিস্টিং কিছুই নেই। ওই ভাইয়েরটা মেসেজ দিছে। তোমার গিগ কোনটা? কি হলো, এই যে এই যেটা নিচেরটা। লেখো ট্রান্সলেট দ্য হোল ওয়েবসাইট, একটু ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সফার করে নাও। সরি, এসইও।
টাইমটা একটু বাড়াই নিতেন, আতে প্রজেক্ট আছে তো। 3 দিনে হবে, পরে তুমি টাইম এক্সটেন্ড করে নিতে পারবে। আবার কি যেন লিখছে, এক্সপ্লেন টু মি লিটল। ভাই একবারে ছোট ছোট মেসেজ লিখে ইফেক্টিভ না একবার লং অনেকটা বড় মেসেজ লিখে ইফেক্টিভ বেশি? ক্লায়েন্ট যদি ইনস্ট্যান্ট কমিউনিকেশন করতে থাকে ছোট ছোট মেসেজ বেটার, আর যদি ক্লায়েন্ট ইনস্ট্যান্ট কমিউনিকেশন না করে বড় একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিয়ে রেখে দিবে। আচ্ছা, will not exist any video as you will take live class. বেসিক্যালি ওর লাইভ ওয়েবসাইট আছে, হ্যাঁ লাইভ ওয়েবসাইটের জন্য ও তো ভিডিও বেস তো না, তাহলে আসলে কিভাবে সেই কোর্সটা সাজাবে সেটা প্ল্যান করতেছে। ওকে, আমাদের যে সাইটটা আছে এই সাইটের স্যাম্পল দিয়ে দাও। এই যে কারিকুলামে এই যে এরকম থাকবে, কারিকুলাম গুলো লক করা থাকবে। কারিকুলামে ক্লিক করলে কারিকুলামের এগেইনস্টে সে শুধু কন্টেন্ট গুলো দেখতে পাবে, শুধু ওর এই ক্লাসের কন্টেন্ট গুলো লেখা থাকবে আর কি, এটাই হলো ব্যাপার। ভাই এটা কোন প্লাগইন দিয়ে করা? রান প্রেস। ওয়েবসাইটের থিম ছিল এডুমা। এডুমাতে তো ডিফল্ট ভাবে ওই প্লাগইনটাই আছে তাই না? এডুমাতে এগুলো দেওয়া আছে, সবই দেওয়া আছে। এডুমা জাস্ট উঠানোর পর এখানে খালি কোর্সের লেসনগুলো বসাইতে হয়।
ভাই এখন যদি ঢাকাতে পৌঁছাতে না পারি তাহলে কি আমরা সার্টিফিকেটটা গ্রহণ করতে পারবো না? ওরা এসে নিতে পারবো আর কি। ওকে। আচ্ছা এই আর ক্লায়েন্ট এই কোডম্যান ক্লায়েন্ট বিডির টি শার্ট ওগুলো তো পাবোই। হ্যাঁ বুঝিনি। কোডম্যান বিডির টি শার্ট ওটাও তো পাবো। হ্যাঁ আসো, এই টি শার্টটা হচ্ছে তুমি যেদিন আসবা মানে প্রোগ্রাম হবে ওদিন আসতে হবে, ওদিন টি শার্ট তারপরে সার্টিফিকেট অ্যাওয়ার্ড সব করবো, আর পরে আসলে শুধু সার্টিফিকেট পাবা। আচ্ছা এই ক্লায়েন্টটা অর্ডার দিয়ে দিবে, একটু ওয়েট করো দেখো। আর এই ক্লায়েন্টকে বলে দিচ্ছি দিস ইজ দ্য ওয়ানলি ওয়ে। এখন ও যদি মানে বেসিক্যালি কোডিং যেভাবে নেয় লাইভ ক্লাস, ওভাবে লাইভ ক্লাস সে নিবে। কিন্তু ও যেটা বলছে কি কেউ যদি এনরোল করে তাহলে তো সে দেখবে এখানে কিছু নাই, সে তো চিট ফিল করবে তাই না, চিটেড মনে করবে। তখন ওকে বললাম যে আমার ফেসবুক গ্রুপে এনরোল করে নিবা, বা তুমি যেভাবে শিখাইতে চাও সেখানে আমাদের যেরকম গ্রুপ আছে গ্রুপের মাধ্যমে এনরোল করে নিতে পারে এরকম আর কি। ওকে, এখন দেখি কি বলে আর কি। আচ্ছা মিনওয়াইল আমরা আসো যে লিড এক্সট্রাক্টরের কাজটা শেষ করে ফেলি। এই ক্লায়েন্টটাকে একটু পোক করে একটু পরে, হ্যাঁ ও অর্ডার দেওয়ার জন্য গেছে, অর্ডার দেওয়ার জন্য যে ও অলরেডি জিজ্ঞাসা করছে কিভাবে তোমাকে হায়ার করবো বা কিভাবে অর্ডার করবো। কাস্টম অফার পাঠিয়ে দিয়েছে এবং এখানে ওকে বলছে তুমি অর্ডারটা অ্যাকসেপ্ট করো, এখানে জাস্ট অ্যাকসেপ্ট ক্লিক করলে ও চলে যাবে, অর্ডার চলে আসবে। আর হচ্ছে ওয়েটিং ফর ইউর অর্ডার, একটু ওয়েট করো। আর এই ক্লায়েন্টটা কি বলে জানো, মিনওয়াইল আর সফটওয়্যারটা কি নামাইছো? না জি ভাই লাগাইছি। হ্যাঁ আমাদের ফাইবার ক্লাসের পরে কি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ক্লাস শুরু হবে আবার? হ্যাঁ আবার স্কিল ডেভেলপমেন্ট ক্লাস শুরু হবে এবং আমরা কোডিং এর উপর কিছু ক্লাস নিব যেটা তোমাদের ওয়েবসাইট বিল্ডিং অনেক হেল্প করবে। আচ্ছা দেখো আমাদের সফটওয়্যার এর ক্লাসটা ভাই এডুমা থিম যেটা ই করলেন ভাই ওই ক্লাসে ওই হ্যাঁ একটা এটা ক্লাসটা এগুলো হবে, আরো আরো অনেকগুলো থিম পাবা, সমস্যা নেই। আচ্ছা একটু দেখো আমরা ডকুমেন্টেশনটা ওপেন করি। সফটওয়্যারটা ইনস্টল করা শেষ, ডকুমেন্টেশন ওপেন করি। ডকুমেন্টেশনে দেখো কি কি লিখছি। ফার্স্টে নিউ সার্চে ক্লিক করতে হবে, টপ লেফটে নিউ সার্চ। ডকুমেন্টেশন দেখো, ডকুমেন্টেশনে দেখো কিওয়ার্ড লেখা আছে এখানে। কিওয়ার্ডের মধ্যে আমরা কি করব, এখানে কিওয়ার্ড লিখবো। মনে করো আমরা ওয়েব ডেভেলপার খুঁজতে যাচ্ছি, ইউএস ওয়েব ডেভেলপার যারা আমাদেরকে হায়ার করবে, ইউএস ওয়েব ডেভেলপার লিখো, কিওয়ার্ডস লিখো ইউএস ওয়েব ডেভেলপার। আর একটু কোথায় দেখেন তো ফার্স্টে কোথায় যাব? আচ্ছা কেটে দাও, প্রথম থেকে আরেকবার দেখেন ভাইয়া। এটা কেটে দাও। আচ্ছা আমাকে রিমোট অ্যাক্সেস দাও। শাহরাজে কি হাওয়ায় গেল নাকি? রেকর্ড চলতেছে। শাহরেজা অন্য একজন স্ক্রিন শেয়ার করো, ও হ্যাং হয়ে গেছে, মুভি দেখতে দেখতে হ্যাং হয়ে গেছে। আচ্ছা দেখো ডকটা ওপেন করো, ডক দেখে দেখে আমরা আগাই। ডকটা দিস না, একটু আগে দিয়ে ডক দিছি। ক্লাসরুমে পাবা ডকটা। গেট অ্যাটমিক লিড শিট যেটা ভাই ইন্ডিয়ান বইটা লিখছে there is a login and register system in this theme, why aren't we using that? ওকে বলো যে অবভিয়াসলি মানে লিখো যে কি যখন কোর্স পারচেজ করতে যাবে তখন ওকে লগইন রেজিস্টার করতেই হবে বাই ডিফল্ট, এটা লেখো। আচ্ছা সবাই দেখো, এই যে ক্লিক করব সার্চ ইঞ্জিন, হ্যাঁ এই যে এখানটাতে সার্চ ইঞ্জিন নিউ সার্চ, হ্যাঁ নিউ সার্চে ক্লিক করার পর এখানে কিওয়ার্ডসে ক্লিক করব। দেখো ডক ডক দেখে দেখে আগাই। অ্যাটমিক আপডেট দিবা না, আপডেট দিবা না। এরপরে দেখো নিচের দিকে দেখো নেক্সট নেক্সট দিকে অল লিংকসে ক্লিক করব। অল লিংকসে ক্লিক করে কিওয়ার্ড, হ্যাঁ কিওয়ার্ড দেবো কি, ধরো অস্ট্রেলিয়ান প্রফেসর ওয়েব ডেভেলপার। ওকে আমি এখন ইউএস ওয়েব ডেভেলপার দিয়ে কিওয়ার্ড দিব। কিওয়ার্ড অপশনটাতে ইউএস ওয়েব ডেভেলপার দিব। সফটওয়্যার ওপেন করো, কিওয়ার্ড অপশনে ইউএস ওয়েব ডেভেলপার। ব্যাস এবার নেক্সট দেওয়ার আগে সার্চ ইঞ্জিনে ক্লিক করবো। ওয়েট, সার্চ ইঞ্জিনস, এখানে সবগুলো সিলেক্ট অল করে দিব। নিচে সিলেক্ট অল অপশন আছে, ওকে দাও। এখানে যত সার্চ ইঞ্জিন আছে সব সার্চ ইঞ্জিন সে অন করে নেবে। নেক্সট নেক্সট অল লিংকস, সরি অল লিংকস, নেক্সট। আর এখানে কিছু করা দরকার নেই, স্টার্ট সার্চ। এবার দেখো সে অটোমেটিক্যালি কত ইমেইল ফোন তোমার জন্য বের করে দিবে। কন্ট্যাক্টস একটা অপশন আছে না উপরে ইউআরএল এর পাশে দিয়ে, কন্ট্যাক্টস অপশন আছে, ওখানে ক্লিক করো।
আচ্ছা ইউএস ওয়ার্ডটা ঠিক হয়নি মনে হয়। রিমোট অ্যাক্সেস দাও তো একটু, আসতেছে। এই যে হ্যাঁ কন্টাক্টসে দেখো কিছু কিছু আমি, হ্যাঁ ইউআরএল এর পাশে যে কন্টাক্টস আছে কন্টাক্টসে ক্লিক করো। কন্টাক্টস, হ্যাঁ এখানে দেখো অনেক ইমেল আসতেছে, অনেক ফোন নাম্বার আসতেছে। তো সার্চ গুলা দেওয়ার পর তোমরা ওয়েট করবা। এখানে ভাই আমি ভিডিও এডিটিং এর বেলায় কি লিখবো? ভিডিও এডিটর, তোমার যদি টার্গেট হয় ভিডিও এডিটর, মানে ভিডিও এডিটর যারা হায়ার করে তারা কি হয় সাধারণত, তাদের জব টাইটেল গুলো কি হয়? ভিডিও এডিটর বা যারা সিনিয়র ভিডিও এডিটর আছে বা ভিডিও এডিটর হায়ারিং ম্যানেজার, এরকম সার্চ কিওয়ার্ড দিয়ে দিয়ে ট্রাই করো আর লোকেশন দিয়ে দিও। ইমেল সার্ভিসে অ্যাড করা যায়, বেসিক্যালি এটা আমার লিড জেনারেশনের কোর্সের একটা সফটওয়্যার তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম। আর ওকে অনেকগুলো বেরিয়েছে। এবার কি করবো খেয়াল করো, মনে করো আমাদের 69টা কন্টাক্ট আসছে, এখন স্টপ সার্চে ক্লিক করো, ওই যে স্টপ বাটন আছে উপরে, ইয়েস, ওকে ওকে। আচ্ছা এবার আমি ফিল্টার করব। ফিল্টার অপশনটা কই আছে? একদম টপে, আমি শিটে দিয়ে দিচ্ছি সব, যা যা বলতেছি মুখে সব শিটে দেওয়া আছে। শিটের মধ্যে দেখবা ফিল্টার অপশন আছে, আমি জাস্ট সফটওয়্যারটা ইউজ করে একবার দেখাচ্ছি। ফিল্টারে ক্লিক করলাম, ফিল্টারে ক্লিক করে কন্টাক্টসে ক্লিক করো। কন্টাক্ট ক্লিক করার পর এখানে সবগুলো টিক দেওয়া আছে, তো সিলেক্ট নাম দাও আগে। এখন আমার শুধু ইমেল লাগবে, ইমেলটা টিক দাও, এবার শো দাও। আচ্ছা ইমেল আমি পেয়ে গেছি। এবার ইমেল এক্সট্রাক্ট করবো কেমনে? এখানকার ইমেল গুলা এক্সট্রাক্ট করার জন্য কোনো অপশন নাই, আমরা একটা ইমেজ নিব, ইমেজ থেকে টেক্সট কনভার্টার দিয়ে টেক্সটে কনভার্ট করে নিব। একটা স্নিপিং টুল দিয়ে স্ন্যাপ নাও, স্নিপিং টুল ক্লিক করো, সার্চ করো। আচ্ছা এমনি এমনি না, খালি ইমেল গুলা ইমেলের বক্স বাদে, ইমেল গুলা ইমেলের বক্স বাদে। আচ্ছা দেখো আমি একটা জিনিস বলি, এটা 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 ইয়া করো, টার্মিনেট করো স্ন্যাপটা, বাদ দাও। এখানে দেখো যে নেমের এখানে একটা গ্যাপ আছে না, এখানে দেখো কিছু কিছু ইমেল না বাদ হয়ে গেছে, দেখো জিআর পর্যন্ত আসছে, পুরোটা আসে নাই। এখানে একটু এই যে এইখানে আছে না, এই যে কন্টাক্ট আর নেমের মাঝখানে দাগটাকে একটু ডান দিকে চাপা দাও, এই যে এভাবে, হ্যাঁ এবার ঠিক হয়েছে। এবার স্ন্যাপ নিবা ইমেলে এনভেলপ গুলো বাদে, শুধু ইমেলে স্ন্যাপ নিবা। সবাই দেখো স্ন্যাপটা কেমনে নেওয়া হচ্ছে, ওকে ব্যাস। উপরে ওই যে কন্টাক্ট একটা ওয়ার্ড চলে আসছে, ওটা একটু কমায় দাও। সবাই ক্লিয়ার তো? স্ন্যাপ নিলাম, সেভ করে ফেলো স্ন্যাপটা। ওকে এবার একটা ওয়েবসাইটে যাও, আমার ডকের মধ্যে দেওয়া আছে স্মল এসইও ইমেজ টু টেক্সট কনভার্টার, নিচে নামো, এই যে হ্যাঁ। সবাই আশা করি এটা জানো, এটা যে কোনো ছবিকে লেখায় কনভার্ট করে ফেলতে পারে। মানে আমি এখন এটা এক্সেলে নিচ্ছি, এক্সেলে নেওয়ার জন্য এটা তো ছবি আকারে আছে, এই ছবিটাকে লেখায় কনভার্ট করবো, কারণ আমার ইমেল পাঠাতে গেলে লেখায় কনভার্ট করতে হবে। পরে ভাই এগুলো তো আমরা মেল চিম্পে নিয়ে যেতে পারবো তাই না? হ্যাঁ এটা মেল চিমে মার্কেটিং করবো, রাইট। টাইম দাও, আপলোড হয়েছে না? কনভার্টে ক্লিক, লিস্ট থেকে একটা মেইল চিনতে সুন্দর করে একটা দেখাই দিন এইভাবে একদম। আচ্ছা আচ্ছা কনভার্ট, আচ্ছা ওকে কনভার্টে ক্লিক করো। বেসিক্যালি এটা যেটা করে, এটা তোমার একটা লেজারের মতো কাজ করে, লেজার দিয়ে লেখাগুলোকে পিক করে নেয়। আরো একটা অপশন আছে, ড্রাইভে আপলোড করে ড্রাইভ দিলে এরকম আছে। নিচে দেখো কপি টু ক্লিপবোর্ড নামে একটা অপশন আছে, কপি টু ক্লিপবোর্ডে ক্লিক করো। ওকে এবার এই যে আমি যে ডকটা দিয়েছি, নতুন এক্সেল ওপেন করো, নতুন একটা এক্সেল শিট ওপেন করো, বা এখানে ফাইলে গিয়ে নিউ দাও। এবার দেখো কপি টু ক্লিপবোর্ড দিয়ে আমি কন্ট্রোল ভি দেওয়ার সাথে সাথে সমস্ত কিছু চলে আসবে, কন্ট্রোল ভি দাও, দেখছো সব লিড চলে আসছে আমার কাছে। সবাই ক্লিয়ার কিভাবে আমি কনভার্ট করলাম? এভাবে ছবি দিয়ে কনভার্ট করে করে তুমি ইমেল গুলো কপি করে নিবা। এবার আমি ইমেল মার্কেটিং করবো, মেল চিম্পে চলে যাও। সরি টু ইন্টারাপ্ট। বলো। নেভার লিখছে হোয়াট অল উইল বি দেয়ার ইন হিজ অর হার লক ইন এরিয়া। বুঝিনি, আবার বলো। What all will be there in his or her logged in area?
মানে লগ ইন রেজিস্টার করার পরে ওই এরিয়াতে মানে সবাই থাকবে কিনা এরকম কিছু বলতেছে নাকি যারা লগ ইন করবে তারা সব কন্টেন্ট পাবে এরকম কিছু? হ্যাঁ, মানে যারা আসলে পে করে লগ ইন করবে তারাই সমস্ত কন্টেন্ট পাবে, এটা লিখো। আরে দাও, লগ ইন দাও, তুমি তো সাইন আপ দিছো। আচ্ছা ভাই, আরেকটা গুগল ম্যাপ থেকে অনেক সময় ইয়া করা যায় মনে হয়, ক্লায়েন্ট পিক করা যায় মনে হয় গুগল ম্যাপ থেকে। গুগল ম্যাপ থেকে ক্লায়েন্ট পিক করা যায়, বাট এই সফটওয়্যারটা দেখো অনেক সহজে বাইর করে দিতেছে না। আচ্ছা, এখন আমরা কি বলে অডিয়েন্সে যাব, অডিয়েন্সে গিয়ে যে কটা লিড পাইছে এগুলো অডিয়েন্সে ঢুকাই দিয়ে রেখে দিব। হ্যাঁ, ফার্স্টে হচ্ছে ম্যানেজ অডিয়েন্সে ক্লিক করো। আচ্ছা, সমস্যা নেই, সমস্যা নেই, ঢুকো। এই যে নিচে দেখো অ্যাড কন্টাক্টস, এই যে উপরে ইমেল ভ্যালিড ডেট খোঁজা লাগবে না, কারণ আমরা বাল্ক ইমেল মার্কেটিং করতেছি এখানে। ওকে, একটা একটা এভাবে ভেরিফাই করতে গেলে ঝামেলা। অ্যাড ইম্পোর্ট কন্টাক্ট দাও, হ্যাঁ ইম্পোর্ট কন্টাক্ট। এবার এক্সেল থেকে কপি করে পেস্ট করে দাও, কপি এন্ড পেস্ট, কন্টিনিউ। এবার এক্সেল থেকে কপি করে ইমেলগুলো পেস্ট করে দাও। ইমেল তো কপি করাই আছে, আচ্ছা কপি করো, সবগুলো কপি করো, আবার কন্ট্রোল ভি, ডান, কন্টিনিউ। আচ্ছা, ওকে, জাস্ট কন্টিনিউ দাও। না, ট্যাগ দিও না তো। ওকে, আচ্ছা ব্যাক করো একটু। আবার একটু দাও। এই টিকটা দিয়ে দাও, তাহলে ট্যাগ চাবে না, আপডেট এক্সিস্টিং দাও। হ্যাঁ, ট্যাগ তো চাচ্ছেই। একটা ট্যাগ ধরে দাও, ধরো ওয়েব মার্কেটিং। কন্টিনিউ। হ্যাঁ, এগুলো ইমেল অ্যাড্রেস ঠিক আছে, ফাইনালাইজ, কমপ্লিট। 40টা কন্টাক্ট ইম্পোর্ট হয়ে গেছে। এখন আমি 40 জনকে একটা ক্যাম্পেইন তৈরি করবো। স্টার্টে ক্যাম্পেইন দাও। ক্যাম্পেইনে কি থাকবে? ইমেল মার্কেটিং, ইমেল ক্যাম্পেইন। আমি আমার মতো আমার যে সার্ভিসগুলো আছে সেই সার্ভিস দিয়ে ফর্ম দাও। ফর্ম দাও, অ্যাড ফর্ম। তোমার ইমেল, তোমার নাম থাকবে, সেভ দাও। তোমার ওয়েবসাইটের নাম দিবা এটা, বা তোমার ফাইবার, ধরো তুমি তোমার নাম দাও এখানে। আচ্ছা, আর কিছু করার দরকার নেই, ইয়া করো। ডোমেইন চেঞ্জ করলে ঝামেলা পড়বা তো। আচ্ছা, এটা তোমার মেলচিম ইমেল মার্কেটিং এ মেলচিম অ্যাকাউন্ট খোলার সময় যে ইমেলটা দিছো সেই ইমেলটাই দিবা, নাহলে ভেরিফাই যাবে। ওকে, আচ্ছা সেভ। সাবজেক্টে অ্যাড সাবজেক্ট, সাবজেক্ট ওই স্টোর নিউজলেটারের উপরে লেখো, স্টোর নিউজলেটার ফালা দিয়ে লেখো যে কি, গেট কমপ্লিট ওয়েবসাইট ফর 100 ইউএসডি বা 50 ইউএসডি। 100 যদি বেশি মনে হয় তাহলে 50 ইউএসডি দাও, আর কিছু লাগবে না, সেভ দাও। ইউএসডি তো ডলার তো সাইন দিতে লাগবে না, ইউএসডি লেখা, সেভ। আচ্ছা, এবার নিচে নামো। আমাদের এখন ডিজাইনটা কমপ্লিট করতে হবে, ডিজাইন ইমেল। বেসিক্যালি এখানে কি ডিজাইন করব? আমার ওয়েবসাইটের জন্য আমার গিগের যে ছবি আছে এরকম একটা ব্যানার ইউজ করব। এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা থিমে যাও, যে কোনো একটা থিম নিয়ে নাও, প্রথমটাই নাও, ওই যে প্রথম ওর্ন। ভাই এখান থেকে বাইরের কোনো বা মেইল ঢুকানো যায় না? বাইরের মেইল তো ঢুকাইলাম আমি।
না, এই যে ডিজাইনটা, এই ডিজাইনটা হয়তো থিম ফরেস্টে আছে, ওখান থেকে ডাউনলোড করে এখানে কোনোভাবে ইম্পোর্ট করা যায় না? হ্যাঁ, থিম ফরেস্ট থেকে এইচটিএমএল ইম্পোর্ট করতে পারবা। লোগোটা চেঞ্জ করে দাও। দাও তোমার লোগো দাও। ভাইয়া একটু আসবেন? ক্লায়েন্ট আসছে? হ্যাঁ, ওর এই যে রিপ্লাইটা দিয়ে এটা একটু ইয়া করে দিতেন। আচ্ছা, একটু স্ক্রিন শেয়ার করো তো। আর তুমি ততক্ষণে ব্যানারটা আপলোড করো। ব্যানারটা আপলোড করার পর আমরা যেসব ওয়েবের ফিচার গুলো লিখি সেই ফিচার গুলো নিচে লেখার মধ্যে ঢুকা দাও। আমি আসতেছি ওর ক্লায়েন্টটা সলভ করে।
ভাই সম্ভবত কি কাজ করবেন সেইটা জিজ্ঞেস করছে। না সেভার বা সার্ভারের কথা কিছু বলতেছি না। লিখে দেন লাইভ ক্লাসের কি যেন বলে শিডিউল দেওয়া থাকবে ওখানে বা লিংক এমন কিছু। আমি সাথে কনভারসেশন উই করে কথা বলবা, তখন আসলে ক্লায়েন্ট তোমাকে নিজে মনে করবে আর কি, হ্যাঁ আমাদের প্রজেক্ট লাইক দ্যাট। আর এই ক্লায়েন্ট কি বলে দেখো। আচ্ছা এই যে স্ক্রিনটা শেয়ার করো আবার, এবার আমরা ইমেলটা সেন্ড করে দিই, দেখি কি অবস্থা হইলো। আচ্ছা খুব সুন্দর হয়েছে। আর ব্যানার দিলে মানে উপরটা ব্যানার দিয়ে যা। এখানে আমরা আমাদের গিগের যে কন্টেন্ট ওইগুলো কিছু কিছু দেবো, তাই তো? সার্ভিস রাইট রাইট। ছোট একটা প্যারা দিয়ে প্রথমে প্যারাগ্রাফ লিখে তারপরে হচ্ছে সার্ভিস গুলো, তাই তো? এর প্রথম ব্যানারটা দিয়ে দিও, ব্যানারটা থাকলে উপরে সুন্দর হবে, তোমার লোগোর নিচ দিয়ে ব্যানার দিয়ে দিও, একটা ইমেজ দিয়া। আচ্ছা এটা জাস্ট সবাই তো বুঝতে পারছো তাই না? আমি কন্টেন্টটা দিলাম, আর হচ্ছে পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট গুলো দিবা, তারপর হচ্ছে এমনি এত লেখা না দিয়ে এই যে গিগের ইমেজটা উপরে উঠে দাও। বা ইমেজটা ফালাই দিয়ে হ্যাঁ নিচে নামা যাবে। আচ্ছা এই যে প্যারাটা দিছো না, এটাকে তুমি এইভাবে দাও, আমি বলি রিমোট কন্ট্রোল দাও আমারে। এখানে কি ভাই ভিডিও দেওয়া যাবে? হ্যাঁ দেওয়া যাবে। আচ্ছা এখানে আমরা এরকম এত ফুল একবারে না দিয়ে আমরা ইমেজ এন্ড টেক্সট টাইপের কিছু জিনিস অ্যাড করতে পারি। আচ্ছা এখানে ইন্ডিয়ান আবার লেখছে, ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন দ্য প্রসেস অফ এনরোলমেন্ট এন্ড হোয়াট হ্যাপেন্স আফটার দ্যাট? বলো যে কি when anyone can see only the course banner, if he log in then he can see the course content। ঠিক আছে, সবাই আসলে কোর্সের ব্যানারটা দেখতে পাবে কিন্তু কোর্সের কন্টেন্ট দেখতে পাবে না, কোর্সের কন্টেন্ট দেখার জন্য লগ ইন করতে হবে। আচ্ছা দেখো দুটো ছবি দিয়ে দিলাম, দুটো ছবিতে আমি কন্টেন্টে গিয়ে প্রথমটাতে আমি 1 নাম্বার 2 নাম্বার, প্রথমটাতে একটা ছবি আপলোড করতেছি, আরেকটা আপলোড করো। যে কোনো একটা দাও, এখন পাঠাচ্ছি না তো, জাস্ট কন্টেন্ট দেখার জন্য। ওরে এত লম্বা ছবি দিতে কে বলছে তোমার? আচ্ছা আমি একই ছবি এড়িয়ে দিতেছি দেখো। আচ্ছা এই যে এখানেও মানে অনেক কিছু লিখছে না, এই লেখাগুলো এখানে কিছু দাও, এখানে আরেকটা ছবি দিয়ে এখানে আরো কিছু দাও। সবাইকে ক্লিয়ার ডিজাইনটা, মেলচিপ টেমপ্লেট ডিজাইনটা দেখাইছি আমি অলরেডি, মোটামুটি আইডিয়া পাইছো। এবং এখানে হচ্ছে অর্ডার নাও বাটনে ক্লিক করলে তোমার ফাইবারে চলে যাবে, হ্যাঁ, বা হায়ার মি। ভাই এইচটিএমএল টেমপ্লেট কেমনে আনতে হয় একটু দেখাই দিয়েন একটু জাস্ট। আচ্ছা এখানে ফাইবার লিংক দেওয়া আছে, সেভ। আচ্ছা এবার কন্টিনিউ। এখন অডিয়েন্স কারা আছে একটু দেখি তো, অডিয়েন্সের ট্যাগ ধরানো আছে না, এই যে 35টা রিসিপ্টেন্ট, হ্যাঁ ঠিক আছে। ওই ওয়েব মার্কেটিং মার্কেটিং ট্যাগটা ধরে দিলাম, ওকে সেভ। কন্টেন্টে কি হয়েছে, বা একটা ক্যাপশন টেক্সট ছিল, ওটা হয়তো বসানো হয়নি সাবজেক্টে। না না না, ডিজাইন কন্টেন্ট আটকেছে। টু সেন্ড ইমেল রিমুভ এন্ড রিপ্লেস প্লেস হোল্ডার টেক্সট, ডিফল্ট কিছু টেক্সট ছিল হয়তো। হোল্ডার টেক্সটটা কই আসলো? এডিট করেন ভাই কন্টেন্টটা আবার।
ভাই আমরা ফ্রিতে কতগুলো ক্যাম্পেইন চালু করতে পারবো? 2000 অডিয়েন্স রাখতে পারবা। অডিয়েন্স তো তোমার রাখার দরকার নেই, অডিয়েন্স রাখবা, ফেল দিবা, আচ্ছা আচ্ছা। অডিয়েন্স গুলো পালা দিবা। এখানে কি ঝামেলা আমি তো বুঝলাম না। ওই যে প্রি হেডারটা রিমুভ করে দেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, বা এডিট করে দেন প্রি হেডারটা। এই যে লাস্ট যে ইমেজটা বলেন না, শুধু কিছু পিকচার নাই, একবার উপরে ভাই ডিজাইন ওই নাই। যে ভিউ দিস ইমেল, এবার দেন, এবার কাজ করবে। আচ্ছা যে কন্টেন্টের প্লেস হোল্ডার টেক্সট মানে কি খালি ছিল তো টেক্সটটা, হ্যাঁ এই ছবি কারণে। না, এই জন্য ছবিটা জাস্ট বসায় নিবা তাইলে হবে। আচ্ছা এবার সেন্ড দিলে ধরো এটা যা বললাম এটা আমি পাঠিয়ে দিলাম, ওদের কাছে চলে যাবে। ওকে, এখানে হাজার হাজার ইমেল তুমি পাঠাইতে পারবা, মানুষ মানে 2000 অডিয়েন্স তোমার থাকতে পারবে। ওকে, মানে এখন তুমি এই যে এদেরকে পাঠিয়ে দিছো না, এবার অডিয়েন্সে গিয়ে এগুলো রিমুভ করে দাও, আবার নতুন ইমেল অ্যাড করো, এভাবে 2000 ইমেল মানে অডিয়েন্সে রাখতে পারবা। সবাই ক্লিয়ার? এট এ টাইম 2000 এর বেশি হইলে ও তখন ঝামেলা করবে। আচ্ছা, মোটামুটি সবার কন্টেন্ট মানে সবাই কি বুঝতে পারছো আমি কিভাবে ইমেল কালেক্ট করলাম, ইমেল গুলা কিভাবে এক্সেলে নিলাম, এক্সেল থেকে আমি কিভাবে অডিয়েন্সে ঢুকাইলাম মেল চিম্পে টেমপ্লেট দিয়ে একটা ক্যাম্পেইন কিভাবে রান করলাম? সবাই ক্লিয়ার? ভাই এই ইমেল পুরোটা কি গুলো রেকর্ড হয়েছে? বুঝবো। হ্যাঁ রেকর্ড হয়েছে। আর একজন আচ্ছা। HTML কন্টেন্ট কিভাবে আপলোড করতে চায় জানতে চাইছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো ইমেল টেমপ্লেটে গিয়ে আমরা থিম নিছিলাম না, ওইখানে তুমি HTML অপশন পাবা। ধরো একটু দেখেন। হয়তো ইনভার্টো থেকে আমার এক ক্লায়েন্টের অ্যাক্সেস ছিল, হয়তো ওর কাছ থেকে একটা ডাউনলোড করে নিলাম। ভাইয়া ইমেল গুলা ভ্যালিড কিনা এগুলো কিভাবে বুঝবো? আচ্ছা ইমেল ভ্যালিড কিনা এটা চেক করার জন্য আচ্ছা দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। কোড ইউর ওন একটা অপশন পাইছো, রাইট? কোড ইউর হ্যাঁ, ওনে ইম্পোর্ট HTML, এই যে। ওকে 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 ভাই, থ্যাংক ইউ। আর ইমেল ভেরিফাই করার জন্য মেল টেস্টার। mailtester.com। সিঙ্গেল ভেরিফিকেশন, সাইন আপ। আগে সাইন আপ করতে হবে হয়তো। গুগল দিয়ে সাইন আপ করে ফেলো, তাইলে হবে। তারপর সিঙ্গেল ভেরিফিকেশন, ইম্পোর্ট লিস্টও করতে পারো, ওই যেটা আছে পুরোটা ইম্পোর্ট করে দিলে হবে, বা একটা একটা ভেরিফাই করতে পারো। আমি জাস্ট ভেরিফাই প্রসেসটা বলে দিচ্ছি। 3 ধরনের অ্যাপ। হ্যাঁ, আমরা এইখান থেকে টেস্ট করে যেটা ভেরিফাই হবে ওইটা ওখানে বসালে তো আরো বেটার হয় নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে তবে আমরা এখানে বাল্ক মার্কেটিং করতেছি তো ভেরিফাই করতে অনেক সময় লাগে। ওকে, ইমেলটা অলরেডি ভ্যালিড। আচ্ছা আচ্ছা। আর হ্যাঁ, এখানে এখানে যদি ক্লায়েন্ট আমাদেরকে বলে যে ফাইবারে তোমাকে অর্ডার করবো না, আমি তোমাকে, তুমি আমার কাজ করে দাও, তোমাকে আমি হচ্ছে মার্কেটের বাইরে অর্ডার করতে চাচ্ছি, সেক্ষেত্রে কি করবো আমার ভাইয়া? ক্লায়েন্টকে মার্কেটের বাইরে নিতে গেলে নিতে আমি বলি কি ফাইবার তোমাকে ক্লায়েন্ট দিচ্ছে, তো ফাইবারে রাখা সবচেয়ে বেস্ট ইথিক্যাল ব্যাপার যদি বলি। কারণ একটা সময় তুমি ডেইলি 10টা 20টা 30টা ক্লায়েন্ট পাবা, এটা তোমাকে ফাইবার দিচ্ছে। সবাই যদি আস্তে আস্তে 1 to 1 নিজের কাছে নিয়ে যায়, ফাইবার মার্কেটে টিকতে পারবে না। আর 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে তুমি বাইরে নিতে গেলেই ফাইবারে আটকা পড়বা বা ঝামেলা। না না ভাইয়া, আমি বলতেছি কি যে আমরা ইমেল মার্কেটিং করতেছি না, তো এরা যদি বলে যে আমি ফাইবারে যাবো না। ফাইবারে হায়ার না করে তাহলে তো কিছু করার নেই, সেক্ষেত্রে 50% পেমেন্টটা আগে নিয়ে নিবা কাজ করার আচ্ছা, আগে, কারণ ও হ্যাঁ, তো তোমাকে পেমেন্ট দিবে, এটা কোনো গ্যারান্টি নেই, তাই না? আচ্ছা, আচ্ছা। mailtester.com ছাড়াও আরেকটা সাইট হচ্ছে verify-email.org। সেম, এটা ব্যাড, লাল হইলে বুঝবা খারাপ। এখন আমি আমার ইমেল দিয়ে দেখি। সবাই লেগে থাকো, আমি যারা অর্ডার পাও নাই তাদেরকে নিয়ে একটা সেশন করব, একটু ওয়েট করো, আজকে কালকের মধ্যে করবো। ওকে, এই ইমেলটা ভ্যালিড। ওকে, সেভাবে ভ্যালিডিটি চেক করে নিতে পারো। ভাইয়া আমি একটু সমস্যাটা বলছিলাম, আমাকে এখন দেখবেন না একটু পরে? ভাই একটু আসবেন, দুইটা ক্লায়েন্টই ইয়া করতেছে, মেসেজ দিচ্ছে। আচ্ছা, সাপোর্টে কি কেউ নক করতে মানে রিপ্লাই করতেছে না? না না। আচ্ছা, স্ক্রিন শেয়ার করো।
আচ্ছা ভাইয়া, গ্র্যাভিটি ফর্ম কি ওই ই-কমার্স তো সেম আর শপিফাই তো কি সেম? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝিনি ভাই গ্র্যাভিটি ফর্মের কাজগুলো কি শপিফাই আর ই-কমার্স কি সেম? শপিফাই তো গ্র্যাভিটি ফর্ম নাই, ই-কমার্স এর জন্য। ভাই আমারটা নক আসছে, এটা মানে হাল্ক ফর্ম আছে, হাল্ক শপিফাই। ফর্ম। আচ্ছা, এই দুজনকে একই মেসেজ দিয়ে বসে রাখছে। না, এই যে ও আবার জানতে চাইছিল ওই যে স্পেনেরটা, যে আমি বুঝতে পারতেছি না যে তুমি এই সে কি করবা, এই যে ডু ফর দ্যাট মানি, যে তোমার ফুল পেজের এসইও করব, আর তোমার যদি আরো কোনো কিছু লাগে তাহলে তুমি আমাকে বলতে পারো। তো ও বলতেছি যে এটা তো ওর কাছে টাকা কোনো ব্যাপার না, ওরে আরো কিছু কাজ টাজ ধরাই দিয়ে ওর বাজেট টাজেট বাড়ায় দেন। ওর কাছে টাকা কোনো ইস্যু না, ওর লাগবে কোয়ালিটি। তো ওই যে ট্রান্সলেট। সম্ভবত আরো দুইজনের সাথে কথা বলতেছে, যার জন্য আসলে সে এই জিনিসটা জানতে পারছে কেন এক্সপ্লেন করতেছে। ভাইয়া আপনাদের নিজ বাড়ি কি চট্টগ্রাম? চিরং। কোথায় ভাইয়া? চিরং মিরসরাই, এবার ছোটকাল থেকে ঢাকায় বড় হয়েছি। চিটাগাং কোথায়? চিরং মিরসরাই। আচ্ছা, মিরেশ্বরাই, আচ্ছা আচ্ছা। আর আমার আত্মীয় সব চিরং টাউনে, যাওয়া হয় না অনেকদিন। ও আচ্ছা। চিটাগাং টাউনে ছিলেন কখনো? ঘুরতে গেছি, থাকা হয়নি। ও আচ্ছা আচ্ছা।
ভাই আপওয়ার্ক ক্রাশ নিয়ে কিছু বলবেন? আচ্ছা, আপওয়ার্ক ক্রাশটা আমরা আপওয়ার্ক freelancer.com, peopleperhour.com এরকম 4টা মার্কেট প্লেসে যাব। 4টা মার্কেট প্লেসে ঠিক ফাইবারে যেভাবে করছি এভাবে আগাবো আর কি। এটাও 1 মাসের একটা কোর্স। আচ্ছা মহিমিনুল তুরন কিছু দেখাতে যাচ্ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া আমি প্রবলেম লিঙ্ক হয় দিচ্ছি। আমাকে একটু আবার ক্লাসে শেষে নক করো। আমি ক্লাসটা এন্ড করে দিই, সবাই ওয়েট করতেছে। তুরন স্ক্রিন শেয়ার করো। ভাইয়া ভাইয়া, আমি লিঙ্ক দিয়েছি, আপনি স্ক্রিন শেয়ার করে ইয়া করে প্লে দেন। আচ্ছা, মিনাজ ভাই কি চলে যাচ্ছেন? না যাচ্ছি না, দেখো ভিডিওটা দেখো, মহিমিনুল সুন্দর ভিডিও বানাইছে। স্ক্রিন শেয়ার হয় নাই আপনার? কাদের জন্য? আমাদের জন্যই? জানি না, সারপ্রাইজ টাইপের বলতেছে, দেখি। ওয়াও, ভাইয়া মোশনের হেড। ওয়াও, অনেক ওয়াও ওয়াও, অনেক কারুকাজ ছিল এটার মধ্যে, বোঝা যাচ্ছে। স্পেন্ড লট অফ টাইম। লোগোটা পরে চেঞ্জ করে দেব, লোগোটা এখন আগেরটাই বসায় দিছি, পরে চেঞ্জ করে দেব লাস্টেরটা। অনেক সুন্দর হয়েছে। তাহলে তুমি একটু ফাইনাল করে আবার পাঠাও, আমি এটাতে বুস্টিং করা শুরু করে দিই। তাহলে সুন্দর হয়েছে অনেক। ভাইয়া স্পেনের ভাইয়ের অর্ডার দিয়ে দিছে। স্পেনেরটা অর্ডার দিয়ে দিছে, ভেরি গুড। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আমার জন্য খাওয়ার নিয়ে আসবা। জি ভাই, শিওর। $100 না ভাইয়া? হ্যাঁ হ্যাঁ। ও, আর ইন্ডিয়াটা কি পেঁচাচ্ছে জানাও, আমাকে একটু মোবাইলে স্ন্যাপ দিয়ে দিয়ে কমিউনিকেশন গুলো পাঠাতে থাকো, ঠিক আছে? আচ্ছা, সবাইকে ঠিক আছে। ইনভিটেশন রইলো। আমরা সাকসেস স্টোরিজে আমাদের পোস্ট গুলো তোমরা অফ করো না, কন্টিনিউ করো। ইটস বেসিক্যালি তোমার আমার আসলে গিভ এন্ড টেকটা কি জানো, তুমি আসলে কোর্সটা করতে আসছো, পেমেন্ট করছো, আমি কোর্সটা করাচ্ছি, কিন্তু আমার শুধু কোর্স করানো বাদেও আরো মানে তোমাদের ওয়ান টু ওয়ান টেক কেয়ারের অনেক কিছু থাকে, বা আমরা মানে বেসিক্যালি আমি আসলে আউট অফ দ্য বক্স অনেক কিছু করার ট্রাই করি তোমাদেরকে হ্যাপি করার জন্য বা সাকসেসফুল করার জন্য। তো তোমার আসলে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জায়গা একটাই, সাকসেস পেজে পোস্ট করা, যেটা নতুনদেরকে মোটিভেট করবে, বা আমি দেখবা প্রত্যেকটা কমেন্ট করে অ্যাপ্রিশিয়েট করার ট্রাই করি। তোমাদেরকে তোমরা নিজেরা যখন পোস্ট করবা, তোমাদের মেম্বাররা যখন বা তোমাদের মেম্বার নতুনরা যখন অ্যাপ্রিশিয়েট করবে, তোমাদের গিগটারও ভিউ বাড়বে, স্পিডটাও বাড়বে। আর আমাকে জাস্ট দেওয়ার মতো জায়গায় হচ্ছে কোডম্যানবিডিতে পোস্ট করা, আমি আর কিছু চাই না বেসিক্যালি। তো আশা করি এটা কন্টিনিউ থাকবে তোমাদের। আর মানে সাপোর্টে কোনো ইস্যু হলে আমাকে নক করা, যেমন তারিক বললো ভাই আমি সাপোর্ট পাচ্ছি না, সাপোর্ট পেজে কেউ নাই। বেসিক্যালি রবিন 7 দিনের ছুটিতে গেছে, শ্বশুর বাড়ি গেছে, এটা রবিনের টাইম চলতেছে এখন। এই স্লটটা এখন আসলে একটু এমটি হয়ে গেছে, যার কারণে আমি ট্রাই করছি ওকে সাপোর্ট দেওয়ার। এরকম
সাপোর্ট পেজে যখন ইনস্ট্যান্টলি সাপোর্টটা পাবা না, এভাবে ইনস্ট্যান্ট সাপোর্ট সবসময় পাবা। ইনস্ট্যান্ট সাপোর্টে যখনই কোনো গ্যাপ হবে আমাকে একটু জানাবা। এই জায়গাটাতে আসলে আমি তো 24 ঘন্টা বসে থাকতে পারি না, তো তোমাদের আসলে কমপ্লেনের উপর ডিপেন্ড করে আমরা আসলে ওই স্লটে যারা যারা ছিল তাদেরকে ধরার ট্রাই করি, বা কেন হয় নাই বলো ওদেরকে পুশ করার ট্রাই করি। তো এটা কন্টিনিউ করতে থাকো। আর আমাদের 15 থেকে 16 তারিখে যে এটা আসতেছে ওইখানে আসলে জয়েন করার ট্রাই করো সবাই। ওইখানে একটা চমৎকার সেশন হয়। অনেকে আসার পর আমরা দেখি ওর নাক বোচা, ওর চেহারাটা লম্বা, আমি ভাবছিলাম চেহারাটা গোল হবে, গিয়ে দেখি লম্বা, তারপর গিয়ে দেখি ও খাটো, আমি তো ভাবছিলাম অনেক লম্বা। এরকম আসলে ইন্টারাকশনটা অনেক চমৎকার হয় সামনাসামনি হইলে আর কি। সবাই ভাই জয়েন আমার একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হলো যে হ্যালো, যে আমাদের যে সাপোর্ট পেজটা আছে এটা আরো কয়দিন পাবো? সাপোর্ট পেজ তো তোমাদের জন্য লাইফ টাইমই, সাপোর্ট পেজ তো বন্ধ হচ্ছে না, কিন্তু অন্যান্য ক্র্যাশের টাইমে গ্রুপে যেমন অনেকে বলতেছিল যে ক্র্যাশ টাইমটা শুধু সাপোর্ট পেজ ক্র্যাশের থাকবে। টাইমে যেমন রবিন তারপর হচ্ছে ইনক্লুড হয়েছে, তারপর আমরা সাপোর্ট মেম্বার ডাবল করছি, এই জিনিসগুলা একটু কমবে। ক্লায়েন্ট সাপোর্ট, ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন গুলা হয়তো ডিরেক্টলি ঢুকে করবে না, কিন্তু জব রিলেটেড যত প্রবলেম সেগুলো সাপোর্টে লাইফ টাইমই পাবা। ওকে, মানে আরো কি আমরা 10-15 দিন পাইতে পারি সাপোর্ট পেজের লাইক এটা 10-12 দিন? সাপোর্ট পেজটা বেসিক্যালি আমরা আবার আগের ফরমেশনে ঘুরে ফেলবো, রবিন চলে যাবে, তারপর হচ্ছে টাইম গুলাতে জাস্ট জব সাপোর্ট গুলো দেওয়া হবে। আর ইনস্ট্যান্ট সাপোর্টই পাবা, ইনস্ট্যান্ট সাপোর্টই পাবা। কিন্তু এখন যেরকম আমি যেমন তারেকের ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন করে দিলাম, তারপরে অর্ডারটা নিয়ে দিলাম, এই জিনিসগুলা হয়তো বা ডিরেক্টলি থাকবে না, কিন্তু তোমার যদি পার্সোনাল কারোর সাথে সম্পর্ক ভালো থাকে, যেমন রবিনের সাথে বা আইমান ভাই তখন ওদের স্লটটাতে নক করে ভাই একটু আমাকে কনভার্ট করে দেন না, এভাবে রিকোয়েস্ট করলে অবশ্যই করে দিবে। বাট আনঅফিসিয়ালি ব্যাপারটা, আনঅফিসিয়ালি আমরা ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন এই একটা মাস আমরা ট্রাই করছি কি পুরা যত ধরনের সাপোর্ট লাগে তুমি একটা ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন করতে পারতেছো না বা করতে চাচ্ছ না, আমরা করে দিছি। এখন আস্তে আস্তে তোমাদের নিজেদেরকে অ্যাডপ্ট করতে হবে, কিন্তু জব রিলেটেড সাপোর্ট গুলো ইনস্ট্যান্টলি পাবা এবং ডাইরেক্টলি এই 24 আওয়ার্সই পাবা। ওকে ওকে ভাই, বুঝতে পার্সোনাল পারছি। রিলেশনশিপের উপর ডিপেন্ড করে তুমি যে কোনো কিছুই করবে নিজে থেকে নিতে পারো, ইটস আপ টু ইউ। ভাই আমরা বাহিরের যারা আছে তারা কি সাপোর্ট পাবো? হ্যাঁ, সাপোর্ট সবার জন্য ভাই, সাপোর্টটা যারা কোর্স করতেছে তাদের সবার জন্যই সাপোর্ট। মিনাজ ভাই আমি 2 মিনিট সময় চাইছিলাম ভাই, একটু যদি। হ্যাঁ বলো ইমেল। জি ভাই আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম ভাই, আমি একটু। আচ্ছা শেয়ার করো, আর বাকিরা চলে যেতে পারো, আমার কন্টেন্ট শেষ। ওকে ভাই, আল্লাহ হাফেজ, আপনার জন্য দোয়া রইলো আমাদের you ভাই। এত বড় সাকসেস দেওয়ার জন্য। এটা আমরা ইনশাল্লাহ এগুলো নিয়ে আগাবো, এবং যে রুলস গুলো দিছেন ওইগুলোই ইনশাল্লাহ সাকসেস কভার করো। হ্যাঁ সবাই নিয়মিত কভার করো, কন্টিনিউ মানে করার চেষ্টা করব। বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠানো, দেখো যে তারেক কিন্তু একটা নক কিন্তু বায়ার রিকোয়েস্ট থেকে ডাইরেক্ট পাইছে। বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠানো, ফোরামে অ্যাক্টিভ থাকা, দুটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। মার্কেটিংটা ইমপ্রেশন কমে গেলে মানে মার্কেটিংটা এরকম যে তোমার যখনই গ্রিন ইমপ্রেশনটা হলুদ বা রেড হওয়া শুরু হতেছে তখন অফ করে দাও, তখন আবার অন করে ফেলো, এরকম আর কি। জি ভাই আমার এই যে ক্লায়েন্টটা এটা টুইটার থেকে আমাকে মানে ইয়ে করছে, নক করছে আর কি, টুইটার থেকে লিংক নিয়ে নক করছে। I have a store using electro theme which I want to set up properly with my product and launch. আচ্ছা, I also want membership. আচ্ছা ফাইন, তারপর হচ্ছে you give a code for paid part membership store commission. রিমোট অ্যাক্সেস দাও আমারে। ভাই আমরা কথা বলছি ভাই, কথা হয়েছে আমাদের ভাই, কথা হয়েছে সব কথা হয়েছে ভাই, মানে আমি একটু কাজটা বুঝে নিতে চাইছিলাম ভাই একটু। আচ্ছা কিছুই না, কাজটা হচ্ছে তোমার ইলেকট্রো থিম দিয়ে স্টোরটা ডিজাইন করতে হবে। ভাই আবার ওই যে ইয়া বলছে ফোরামের কথা বলছিল, এখন আমার কিছু লিংক দিছে, এগুলো একটু বুঝতে চাইছিলাম ভাই। এই যে আমাকে উপরে কোন জায়গাটা বুঝো না আমার একটু বলো। আমাকে একটা ফোরাম আছে না, ফাইবার ফোরামের মতো একটা ফোরাম তৈরি করতে হবে আর কি। এখন আমাকে কিছু লিংক দিছে ফোরামের ওইরকম ভাবে করার জন্য। এখন কি কি ইয়া দিয়ে আমি করতে প্লাগইন দিয়ে করব এটাই আর কি ভাই। ফোরামে তো কোনো ক্লাস পাই না, এই জন্য ইলেকট্রো থিমে তো ফোরাম অপশন নাই। ফোরাম এড করার জন্য বলছে আমাকে আর কি। ফোরামের জন্য আমি একটা প্লাগইন দিচ্ছি তোমাকে, এই প্লাগইনটা দিয়ে ট্রাই করো। আচ্ছা, আর মেম্বারশিপ চাইছে, আর আমি স্টোরটা কাস্টমাইজেশন চাইছে। এই আলটিমেট মেম্বারশিপ দিয়ে করতে পারছো। ওকে আচ্ছা, আর ফোরামের জন্য ভাই আমি কি করব? ফোরামে আমি একটা প্লাগইন দিচ্ছি, ওয়ার্ডপ্রেস ডিসকাশন বোর্ড প্লাগইনটার নাম। হ্যাঁ এই প্লাগইনটা দিয়ে তুমি করতে পারবা। প্লাগইনের লিংকটা ছেড়ে দিছি, দেখো জাস্ট ইনস্টল করলে দেখবা ফোরামের জন্য সবাই পোস্ট করতে পারবে, এই পোস্টার কমেন্ট করতে পারবে ফোরামে যারা থাকবে। ওকে এরকম একটা ব্যাপার। আর ডব্লিউপি ডিসকাশন বোর্ড এই প্লাগইনটা ইনস্টল করে ফোরামটা ইনস্টল করতে পারবা। মেম্বারশিপটা তুমি আলটিমেট মেম্বার দিয়ে করতে পারবা। আর ইলেকট্রো থিমটা ইনস্টল করার পর
বাকি সব তো নরমালি চাইছে, ওয়েলকাম দেন রেজিস্টার চাইছে, রেজিস্টার করার জন্য অপশন দিবা, বিগ স্লাইড শো চাইছে, তারপর হচ্ছে উই ক্যান অ্যাড লেটার, প্রাইস আর ডেসক্রিপশন দেওয়া লাগবে না, শুধু প্রোডাক্টগুলো আপলোড করে ফেলবা ও পরে অ্যাড করবে এই জিনিসগুলো। আর এই যে ফিড যেটা চাইছে, আমি যে প্লাগইনটা দিছি চ্যাটের মধ্যে, এই প্লাগইন দিয়ে এটা করতে পারবা। বিগ স্লাইড শোটা কি ভাই এটা? আরে উপরে স্লাইড শো থাকে না, ওইটাই। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ওকে। মিনাজ ভাই আমার একটা কিছু দেখবেন ভাইয়া? বাজেট বলছো? না ভাই, জয় বলতেছিলাম। জয় কি ক্লায়েন্ট আসছে? জি ভাই, ক্লায়েন্টের কালকে থেকে ওনার সাথে কথা বলতেছি, বাট আমি বুঝতেছি না কাজটা কি আসলে, একটু যদি দেখে দিতেন। ইমেল লাগে, তুমি $150 অর্ডারটা পাঠিয়ে দাও তোমার প্রোডাক্ট। ভাই আমাকে ওই আইমান ভাই $75 ইয়ে করছে, ওনার বাজেট $75 নাকি, উনি লং টাইম কাজ করবে এই জন্য আর কি। ফাইন, বাজেট যদি ফিক্স থাকে তাহলে কিছু করার নেই। জয় ভাই দেখতে পারতেছেন? হ্যাঁ, দেখতেছি। এই যে ভাই একটু ভাই পড়লে ভালো হইতো, একটু পড়লে। I'm pretty good with WordPress and Elementor. আচ্ছা ও অলরেডি জানে, but ecommerce is a crazy beast. I cannot seem to get here. মানে ecommerce সে আসলে used to না, স্ট্রাকচার ক্রিয়েটিং করে আছে। I'm trying get paged. So I think I am getting into fonts. I don't know what I'm doing. Trying to get it to do something. ভাইয়া ওই স্প্যানিশটা কি লিখছে জানেন? যে বেসিক্যালি আমি বাংলাদেশের লোকজনকে খুব পছন্দ করি, আমার রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার আর কিচেনের হেড বাংলাদেশ। Oh great, but the developer of Bangladesh হয়ে গেল। ডেভেলপার বাংলাদেশি। So I need help in, এরপর তুমি বাংলাদেশ ঘুরে যাও। হেল্প। ওকে, রেস্টুরেন্ট বিজনেস ভাইয়া? হ্যাঁ। How to properly organize it from e-commerce function, I cannot see. Creating template page, I can drop all. ইয়ার এত বড় মেসেজ নিচে ভাই নামো। তারপর আরো আছে ভাইয়া। আচ্ছা I put 10 for budget, but take a look. Can you take a look and let me know what you fall within your scope of service? Put 10 for budget. $10 budget দিয়ে কেমনে কাজ করবা? That was just to able to submit the form. আচ্ছা let me know if e-commerce could be structured the way I have outlined. তুমি পুরোটা ডকুমেন্ট দাও তো আমারে। ভাই ডকটাই যে আমার ওপেন করে আছে এই যে ভাই, এটা ডকটা আমাকে একটু পাঠাও। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখানে লেখা আছে ক্যাটাগরি পেজ দিয়ে দিছে। ফাইন, নিচে নামো আস্তে আস্তে, তারপর হচ্ছে নিচে নামো, সব ক্যাটাগরি পেজের মধ্যে সাব ক্যাটাগরি হবে, ওগুলা মেলের মধ্যে প্রোডাক্ট, ফিমেলের মধ্যে প্রোডাক্ট। নিচে নামো, আর কি কি চাইছে? এটা তো শুধু ক্যাটাগরিগুলা, নেভিগেশন, ইন্ট্রোডিউসিং লগইন কার্ডস, তো সবই ই-কমার্সে আছে। ফুটারের মধ্যে নেট বার থাকবে, মানে মেনু থাকবে, ক্যাটাগরি নেট বার থাকবে, পলিসি থাকবে, সোশ্যাল কপিরাইট থাকবে। ফাইন, বাজেট কত বলছে? $10 করে দাও। করে দিব এখন? আমি বলি উনি কি করে দিতে বলতেছে নাকি ওনাকে আমাকে হেল্প করতে বলতেছে যে উনি করবে? আমি বলি ই-কমার্স প্লাগইনটা ইনস্টল করবা, প্লাগইনটা ইনস্টল করে এই ক্যাটাগরিগুলো খালি বানাবা, আর হচ্ছে টপে একটা নেট বার বানাই দিবা, ওখানে লগইন থাকবে, কার্ড, সোশ্যাল, এগুলো তো ই-কমার্সের মধ্যেই আছে। আর হচ্ছে ফুটারের নেট বারটা বানাই দিবা, মানে তুমি হেডার মেনু আর ফুটার মেনু বানাবা আর ক্যাটাগরিগুলো বানাবা, শেষ। আচ্ছা ভাই, ওনার বাকি মেসেজগুলো একটু করবেন, আর একটু কিছু বাকি ছিল একটু করলে বুঝতে পারতেন। আচ্ছা, পরে ওনার ওয়েবসাইট লিংক চাইছি, উনি ওই যে এটা বলতেছে এই যে ভাই, তারপর এটা আই এম ওপেন টু হোয়াট লুকস বেস্ট প্র্যাকটিস। ওইটা আবার বাজেটটা জিজ্ঞেস করো যে ডু ইউ ওয়ান্ট অল দ্য থিং ফর $10 অনলি? all the things only for 10? Only for $10. আচ্ছা আচ্ছা ভাই, তাহলে এরপর যদি উনি বাজেট না বাড়ায় তাহলে কি আমি এটাতে কাজটা নিয়ে নিব না? কাজটা নিয়ে নাও, কাস্টমার অফার পাঠাতে $10, আর হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের অ্যাডমিনের জন্য তোমার ইমেলটা পাঠাতে হবে। হ্যাঁ, ইমেলটা পাঠানোর জন্য তোমার ইমেলটা ওই যে আমি যেমন লেখা শিখেছি @at@gmail, ওভাবে দিবা, ওখানে ওয়ার্ডপ্রেসের অ্যাক্সেস পাঠাবে।
আচ্ছা তার মানে উনি চাচ্ছে না যে ফাইবারে দেওয়ার জন্য। না না, ফাইবারে অর্ডার দিবে কিন্তু ফাইবারে ওয়ার্ডপ্রেসের অ্যাক্সেস পাঠাবে না। অনেক ক্লায়েন্ট এরকম ফাইবারে কাস্টমার কেয়াররা ওয়ার্ডপ্রেসের অ্যাক্সেস নিয়ে নিবে এটা ভেবে আর দিতে চায় না। সেক্ষেত্রে তোমার ইমেলটা পাঠাতো, কোনো সমস্যা নেই, আমি যেভাবে দেখাইছি। আচ্ছা আচ্ছা ভাই ঠিক আছে, ওকে সমস্যা নেই ভাই। উনি লিখতেছে ভাই, দেখি কি বলে, একটু যদি থাকতেন ভালোই তো। ইন্ডিয়ান তো আর কিছু বলে না। ইন্ডিয়ানটাকে আর কেমনে কনভিন্স করবো? ইন্ডিয়ানটাকে তো সাইটের লিংক দিয়ে দেখতে বললাম। তারপরে ওকে জিজ্ঞেস করো যে কি আর ইউ কনফিউজড অ্যাকচুয়ালি, একটা ভিডিও সেশন তৈরি করার জন্য কালকে বলো। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট উই ক্যান ম্যানেজ এ ভিডিও সেশন ফর ইউ। ওইটা বিশাল মেসেজ দিবে বোঝা যাচ্ছে। এত ক্লায়েন্ট তুমি অর্ডার নিতে পারো না কেন জয়? কটা ক্লায়েন্ট মিস করছো? ভাই 9টা। 9টা ক্লায়েন্টের অর্ডার নিছো কয়টা? ভাই 2টা। 7টা ক্লায়েন্ট মিস হয়ে গেছে। ভাই আমার স্কোয়ার স্পেসের ভাই অর্ডার আসছিল 3টা, আমি কি করবো ভাই বলেন? এখন ওই 3টা তো ভাই আমি কাজ পারি না কিছুই। তারপর আজকে একটা আসছে ভাই গ্র্যাভিটি ফর্ম, এই ছুটি ভাইয়ের মধ্যে গ্র্যাভিটি ফর্ম দিতেছে সে। আচ্ছা ভাই, আমি যে ফোরামটা দিছিলাম ওই ফোরামে কি এক্সট্রা ডিজাইন করা যাবে নিজের মতো করে? না না, কোনো ডিজাইন করতে পারবে না, শুধু ফোরাম অপশনটা পাবা। আর আচ্ছা, ফোরামে আমার ডিজাইন যে লিংক গুলো দিছিল ওগুলা ডিজাইন করা বিভিন্ন কালার টালার দিয়ে ওকে ইয়েতে বলো যে দিয়ে। কি আগে তুমি ফোরামে প্লাগইনটা ইনস্টল করো তোমার একটা সাইটের মধ্যে ইনস্টল করা। তারপর হচ্ছে মানে অর্ডারটা পাওয়ার পর আর কি। তারপর হচ্ছে তুমি ওকে ফিচার এরকম স্ন্যাপ ইয়াটা দেখো, ফিচারটা দেখো। ফিচারটা দেখানোর পর বলো যে তুমি এটা কাস্টম ডিজাইন করতে পারবে না, আর এরকমই ডিজাইন থাকবে, তুমি এগ্রি কিনা। নট নেসেসারি বাট আই এম নট শিওর হোয়াট থিং ইউ হ্যাভ ডন। আই ওয়ান্ট টু সেট ইট আপ এন্ড দিস ইনিশিয়ালি বেস্ট প্র্যাকটিস। আচ্ছা, আমাকে কিছু লিখতে দাও। ভাইয়া উনি আমাকে বলে নাই কতগুলো প্রোডাক্ট আপলোড করতে হবে, সেক্ষেত্রে যদি এখন 1-1.5 প্রোডাক্ট ধরে দেয়। ওটা নাও, সমস্যা নেই। ফোরাম একটা পার্সিয়াল পার্ট তো, ওটার জন্য নেগোশিয়েট খুব বেশি করবে না। আচ্ছা ক্লায়েন্টটা বাজেট বাড়ায় কিনা, আর না বাড়লে ওকে জাস্ট বলো যে আমি তোমাকে হেডার ফুটার আর হচ্ছে ক্যাটাগরি গুলো সেটআপ করে দিব ফর অনলি $10। ওকে? আচ্ছা আচ্ছা জি ভাইয়া বুঝতে পারছি। কাস্টম অফারটা আগামী 10 মিনিটের মধ্যে পাঠাবা। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। ওকে, আল্লাহ মিনাজ হাফেজ। মিনাজ ভাই, মিনাজ ভাই এক মিনিট, এই যে আমার একটা মেসেজ দিছে একটু দেখেন একটু।